Hello, welcome to Office Hours. I'm Lenora Champagne, and I teach a class in solo and alternative performance in the Gallatin School. I am a performer, a writer, and a director. Years ago, I did my dissertation on French theater after May 68, which may be why I'm here today. And I have been following developments in French theater alongside developments in performance art and alternative and experimental performance here in the US, especially in New York. And today we have with us wonderful artist who is going to be presenting a show called Autophagies, Self-Eaters. It's co-sponsored by Skirball and the Invisible Dog in Brooklyn, a fantastic space where I've performed actually about 10 years ago. And it has a kitchen, which is a crucial component of this performance, which involves looking at food and the history of food, where it comes from, what we've done to get it. And the artist who directed this piece and wrote it, and I believe performed in it at the Festival d'Avignon, although now it will be performed by an American actress from New Orleans, where the work was further developed, is Eva Doumbia, and I'm going to let her tell you about herself. She's from France, and we'll also have the participation of a translator, Amelia Parenteau, who's been working with Eva during her journey to the United States and who translated the production into English. So Eva, I'm going to let you introduce yourself and tell us about your history. Alors, bonjour, je suis désolée de ne m'exprimer qu'en français puisque les questions, mon anglais est basique. Je m'appelle donc Eva Doumbia, je suis metteuse en scène, autrice et parfois comédienne. Je suis ravie d'être ici à New York pour présenter la traduction qu'a faite Amelia Parenteau de mon texte Autophagies, du texte que j'ai coécrit avec un romancier ivoirien qui s'appelle Gauze. Et en fait, c'est un spectacle, je parle de texte, mais le texte n'est pas le plus important dans le spectacle, le plus important, puisque c'est un spectacle pluridisciplinaire qui croise la cuisine, le théâtre, la dramaturgie, l'écriture, la vidéo, la danse et la musique. Voilà. Et donc, moi j'appelle ça une eucharistie documentaire. Alors, j'ai commencé à travailler, à m'intéresser à la cuisine et à la cuisine dans ce cas-là de politique, je crois, il y a très longtemps. Mon travail artistique s'attache à raconter les récits, à poser d'autres récits de France, puisque je suis française, de nationalité française. Je suis aussi française par ma mère, mais j'ai aussi une autre nationalité. J'ai la nationalité ivoirienne et j'ai des origines par mon père malienne. Donc, je suis on va dire, une conséquence de la colonisation française. C'est-à-dire que je suis à la fois descendante de colons et descendante de colonisés. Sachant que du côté maternel, c'est un milieu qui est ouvrier. Mon grand-père était cheminot, ma grand-mère travaillait chez un médecin, mais encore avant, ils étaient, je crois, paysans. Et je crois que mon arrière-grand-mère, mes arrière-grands-parents français tenaient un café. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Du côté paternel, c'est vraiment l'histoire de la colonisation.
et qui s'est continué avec on va dire, l'arrivée de mon père en France pour travailler. Il y a cette question des études aussi, des étudiants. Et puis ensuite, moi, on va dire que je suis un produit de la méritocratie française. C'est-à-dire que même si c'est plus compliqué que ça, c'est-à-dire que la méritocratie française, c'est comme l'American Dream, c'est une fiction. C'est-à-dire qu'en vérité, si j'ai pu bénéficier aussi des études, c'est parce que ma mère est une enseignante, a été enseignante. Et donc, en fait, d'être dans une culture des petits, enseignante pour les enfants, hein, pour les petits. Mais disons que déjà, ma mère était, on va dire, la première génération qui est sortie du monde ouvrier, en fait. Voilà. Bon, ensuite, elle s'est mariée avec un ouvrier elle-même, hein. Mais disons que du fait de ce mélange entre les différentes strates sociales de la société, on va dire que ça m'a permis d'avoir une vision de la France et de mon pays ouverte, et également de pouvoir faire des études. Voilà. Amelia, can you translate that, please? Absolutely. So hello, my name is Eva Doumbia. I'm sorry to have to address you in French. I only have a basic level of English. I am the director, author, and occasionally performer. And I'm so happy to be here in New York and to present the translation that I, Amelia, did of the text Autophagies. The text was also co-written with an Ivorian novel writer named Goz. But the text is not the most important part of the show. This is actually a multidisciplinary show that incorporates cooking, elements of theater, writing, so the script, video, dance, and music elements. And I like to call it a documentary Eucharist. I started being interested in cooking in a poetic sense quite a long time ago, actually. And all of my artistic work is connected to telling stories from France and stories that have been left out of French history. I am French on my mother's side, and I'm also Ivorian on my father's side. And I also have roots in Mali on my dad's side of the family. So you could say I'm a product of French colonialism. I'm a descendant of both the colonizer and the colonized. And it's true that I do have working class roots on both sides of my family. On my mom's side, my French side, my grandfather worked as a farmer. My great-grandparents had a cafe. And so there were workers throughout my family history. On my dad's side, we know the story of colonization quite well, and that continued with my father's arrival in France to work. So you could also say that I'm a product of the French meritocracy. But of course, it's actually more complicated than that because, like the American dream, French meritocracy is made up. It's a fiction. So I was able to study because my mother was a teacher. She taught little kids, but education was a priority. And my mom was the first generation who got out of that working class world, although she did marry a working class guy and my father. But I am a combination of the different social strata in France, and all of that, that background informs my place in the world and my ability to conduct and receive the education that I had. And I understand that you studied both literature and theater in Aix-en-Provence, and then started a theater company of your own. And can you tell us about that process? How did you go from studying literature and theater to deciding to lead a company? En vérité, j'ai surtout étudié le théâtre à Aix-en-Provence. Quand j'ai passé le bac, c'était à la fin des années 80 en France, des années 1980, il n'y avait pas beaucoup de secteurs d'études théâtrales en France dans l'université, et j'étais trop jeune
encore, j'étais trop jeune pour faire une école nationale, pour tenter une école nationale. J'avais 17 ans. Et donc, en fait, dans les quelques universités qui proposaient des études théâtrales, il y avait Aix-en-Provence. Parce que moi, j'ai grandi dans le nord de la France, en Normandie, que les Américains connaissent bien, la Normandie. Donc voilà, j'ai grandi là. Ma mère est normande, ma famille blanche est normande. Et donc, je suis arrivée donc à Aix-en-Provence. Et rapidement, j'ai compris que je ne serais pas comédienne. J'ai passé quelques concours des écoles nationales. Si j'ai fait des études de lettres, c'est parce que j'étais moi-même littéraire et finalement, c'était aussi pour rassurer mes parents, puisque la carrière artistique était précaire. Et donc, en suivant un cursus de lettres, en étant inscrite, parce que je suis allée très peu à l'université de lettres, en étant inscrite, en fait, c'était comme si j'acceptais d'être prof au cas où ça ne marche pas, d'être professeur de français. Voilà, c'était quelque chose pour rassurer essentiellement ma mère. Voilà. Et donc, j'ai commencé mon métier de metteur en scène et ma formation de mise en scène, en fait, je l'ai faite plus tard, dans les années, au début des années 2000, où j'ai fait une formation qui s'appelait l'unité nomade de formation à la mise en scène, qui était assez qui était assez prestigieuse, qui dépendait du Conservatoire national supérieur d'art dramatique sur concours. Et c'était une formation de mise en scène qui n'existe plus aujourd'hui. Ce qu'elle proposait, c'était à des metteurs en scène jeunes, entre 25 et 35 ans, qui avaient au moins fait 2 mises en scène subventionnées par l'État, de pouvoir partir à la fois au conservatoire, mais surtout à l'étranger auprès de maîtres. Donc moi, j'ai bénéficié de l'enseignement de Christian Lupa en Pologne, qui est pour moi le plus grand metteur en scène du monde, Christian Lupa. J'ai travaillé avec Jacques Lassalle, qui a été notamment directeur de la, qui a été, on va dire directeur de la Comédie Française, directeur du TNS il y a longtemps. Et puis André Engel, etc. Donc, c'était une formation qui était en formation continue sur 3 ans. On n'allait pas tous les jours à l'école, mais on avait des temps, en fait, auprès de maîtres. D'ailleurs, il y avait une partie des étudiants qui sont venus travailler auprès de Bob Wilson, ici en France, à cette époque. En fait, on était 8 par promotion. Et on travaillait essentiellement avec les élèves étudiants du Conservatoire national supérieur dramatique ou du Théâtre national de Strasbourg. Donc, cette formation, je l'ai faite, je crois, entre 2003, peut-être 2002. J'étais reçue en 2001 et 2004. Et disons que ça a été assez important pour mon travail puisque ça m'a ouvert des champs qui étaient en dehors de mon travail. Auparavant, ce que je faisais, c'est-à-dire que je travaillais sur un théâtre qui ne se passait pas dans les salles de spectacle. Je travaillais beaucoup sur des performances, dans des squats, des ruines, dans des cafés. Je faisais des choses déambulatoires avec du texte en fait. J'étais dans la question un peu de performance avec des textes que j'écrivais. Quand j'ai fait cette formation, c'est aussi parce que je commençais à travailler dans les théâtres et que je m'étais aperçue que je ne savais pas travailler avec la lumière, avec le son, avec la technique. Et donc, j'ai fait cette formation pour avoir des outils, en fait, pour pouvoir faire un théâtre plus conventionnel. Voilà. Donc... Très bien. Alors, Amelia? Thank you. So I studied theater at Aix-en-Provence, and that was after I passed the bac exam in the end of the 80s in France. And there weren't a lot of theater departments in different universities in France at that time, and I was too young to apply to go to a national level school. I was only 17 years old. So among the different French universities that did have theater departments, I ended up selecting the one in Aix, and that was a big move for me because I grew up in Normandy in the north of France, Normandy, which American people know very well. My white side of my family is Norman. So very quickly at the theater department there, I realized I was not an actress. And so I also decided to study literature because I liked it, it appealed to me, and also it was sort of a way of reassuring my parents. An
artistic career was uncertain. And so it was kind of a backup plan. I could always become a French professor if it didn't work out, and that reassured my mother. My directorial training I actually did later in the early 2000s, and that was nomad style training of directing theater. It is a program that no longer exists, and it was affiliated with the French Conservatory, and you had to pass a very competitive exam to be accepted into the training. And so all the students who were a part of this program were 25 to 35 years old, so a little bit older. And they had already completed at least 2 state-funded performances in order to be accepted into this school. So you had to have some experience. As part of that director training, I worked with Christian Nupa in Poland, Jacques Lassalle, who has gone on to have a famous career and notably was the director of the Comédie Française for a period of time, as well as André Sangal. And we continued our training over the course of 3 years, but it wasn't a program where we were at school every single day. Instead, we had time outside of the classroom to work with these masters of theater and to work under them in theater spaces. I also worked with Bob Wilson as part of that training. So there were only 8 students per class in this prestigious program, and we worked frequently with students at the French National Conservatory, as well as a program in Strasbourg. And I was there from 2001 to 2004. And that was extremely important for my work, that training that I received. It opened me up to fields outside of my work that I'd done previously. Before I had that training, I was working in theater that didn't happen in theater spaces. So these were performances that were taking place in squats, in ruins, in cafes, moving migratory performances that incorporated texts that I'd written. And I had started working in theater spaces, and I realized that I needed to know how to work with more conventional aspects of theater if I was going to be successful in theater spaces. I didn't know how to work with sound, with lights, how to collaborate with designers. And so this directorial training really helped me advance in order to work in more classic theater spaces. Well, what's interesting to me is how now we're back in a moment where that community-oriented theater that you practiced before you went into director training is being highlighted in a way. The ability you have to work in extra theatrical spaces is really important and significant and useful at this moment, I would think. But I want to find out your work in New Orleans. I know that you did this project at Avignon, and then you went to New Orleans to develop it at Tulane University, I believe. And I am from Louisiana. I've lived in New Orleans, and I think that New Orleans is the perfect place to develop a piece that involves food and music. And I know this involves food, music, dance, as well as text. And I think New Orleans might be, it's certainly a place where people would be open to thinking about the history of food, the work that was done to develop sugar, for instance, or on the plantations in the pre-Civil War days. So I'm wondering what the response was in New Orleans, what your experience was there, and if you enjoyed that experience, found it challenging, how was it? Alors, en vérité, j'ai commencé à travailler ce projet, j'ai commencé à faire les recherches à la Nouvelle-Orléans avant de faire la création au Festival d'Avignon. La création au Festival d'Avignon a été imprégnée par l'univers de la Nouvelle-Orléans. Alors, l'histoire avec la Nouvelle-Orléans, c'est qu'au début, je suis venue en 2000, j'ai obtenu une bourse en 2017. Et je suis venue en réalité la première fois en 2018 pour un autre projet que je vais commencer à travailler en 2024.
qui a à voir avec aussi mes origines normandes. C'est que je venais travailler sur un texte que j'écris sur la présence des Black GIs en Normandie pendant le débarquement. Et donc, en fait, j'ai obtenu une bourse pour venir, notamment visiter des endroits comme le World War II Museum, qui est à New Orleans, rencontrer des personnes, puisque j'ai écrit un texte dont le personnage principal est une femme de la Nouvelle-Orléans dont le grand-père a été tué pendant la Seconde Guerre mondiale en France. Mm. Voilà. Et en fait, je travaillais déjà sur ce projet de la nourriture. Et en fait, à la Nouvelle-Orléans, je me suis aperçue que cette question de la colonisation et de la nourriture était très importante. Et aussi parce qu'il y avait cette espèce de, on va dire, de la passion pour la gastronomie et pour la nourriture chez les gens à la Nouvelle-Orléans. J'ai l'impression que les gens pensent beaucoup à manger Oui, à la Nouvelle-Orléans, qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur couleur de peau et quel que soit aussi leur milieu social. Et en même temps, par rebond, ça m'a fait penser aussi à la France, où l'obsession culinaire est quand même très importante. Les Français sont convaincus d'être le pays où on mange le mieux du monde et la plupart des gens dans le monde pensent que c'est vrai. Pensent que c'est vrai. Quand on compare avec d'autres gastronomies, en vérité, toutes les gastronomies, chaque pays a sa propre gastronomie. Je pense que les Japonais pensent que c'est au Japon qu'on mange le mieux du monde. Les Italiens pensent que c'est en Italie qu'on mange le mieux du monde. Mais paradoxalement, les Français ont réussi à s'imposer comme étant le pays de la gastronomie. Sans doute parce que Brillat-Savarin est l'inventeur de la gastronomie, du terme de la gastronomie. Et donc, en fait, j'étais assez intéressée par voir que dans ce pays, en fait, où potentiellement j'ai des cousins, c'est-à-dire que étant originaire de Normandie par ma mère, donc je peux très bien avoir quelqu'un de ma famille qui est venu qui est venu jusqu'en Louisiane s'installer, et étant originaire du monde bambara par mon père, je peux aussi imaginer que quelqu'un de ma famille a été déporté. Donc, j'ai un lien, en fait, symbolique important avec ce pays, avec cette région, d'autant plus que je suis ce qu'on appelle une fille de… Je crois que j'ai à voir avec l'eau. En fait, voilà, mon pays d'origine paternelle, c'est le Mali, et c'est avec ce fleuve, le Djoliba, Ségou. Ensuite, on a Abidjan, la Côte d'Ivoire, qui est une ville en bord de mer. J'ai grandi au Havre, qui est un port en bord de mer aussi. yeah. J'ai créé ma compagnie à Marseille. J'ai vécu longtemps à Marseille. Et aujourd'hui, je suis entre Marseille et le sud de la France, entre le sud de la France et la Normandie. Et en fait, en Normandie, mon théâtre est installé au bord du fleuve, au bord de la Seine, mais pas loin de la Seine. Donc, en fait, en vérité, il y a vraiment toute cette histoire avec l'eau, les fleuves, les voyages, le transport. Et donc, pour en venir à la nourriture, j'étais aussi fascinée par ce que je voyais dans les supermarchés, parce que je crois que quand on est américain, on ne réalise pas ce que représentent pour un étranger les supermarchés, et y compris les produits qu'on peut trouver. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'aux États-Unis que je peux trouver du porridge goût bacon, ce que je ne peux pas imaginer en fait en France. Et il y a des associations culinaires qui sont tout à fait étonnantes pour quelqu'un qui n'est pas américain. Le poulet au sucre, de mettre du sucré sur du poulet, sur toutes ces associations, en fait, finalement, c'est quelque chose qui a éveillé ma curiosité. Et donc, j'ai commencé à imaginer que je pouvais rajouter une dimension, en fait, on va dire américaine là-dessus. D'autant plus qu'il y a aussi cette histoire de colonisation, d'esclavage qui est très proche. Par ailleurs, pour des raisons qui sont sans doute exotisantes et pas forcément très politiquement correctes, j'éprouve une attirance pour l'esthétique vaudou. J'avais déjà travaillé sur ce projet en Haïti, en Haïti, à Port-au-Prince, avec une amie, dans le cadre du festival d'une amie qui est
qui vivait à l'époque au Mali et qui est haïtienne et qui a monté un festival en Haïti, Kathleen Noël, qui est une grande chorégraphe haïtienne vivant entre Paris et qui à l'époque habitait à Bamako. Et donc, cette esthétique vaudou m'intéresse beaucoup. Et j'ai retrouvé la même esthétique à la Nouvelle-Orléans. Ce qu'on ne sait pas forcément quand on vient de l'étranger, c'est qu'il y a cette esthétique vaudou et qu'il y a cette pratique du vaudou aussi qu'on connaît dans la Caraïbe. Et pour des raisons qui sont à la fois sans doute esthétiques, je suis attirée, moi, par toute cette esthétique, parce que ça raconte, sachant que ce n'est pas ma propre histoire, puisque moi, du point de vue, on va dire, mystique, je suis Bambara. Dans ma famille, ils sont musulmans. Et encore avant, ils pratiquent une religion, on va dire, pas animiste, mais en fait, il y a une pratique qui s'appelle le Komo, qui est une pratique qui fait appel à des forces supérieures et aux ancêtres, qui peut ressembler à, on va dire, à une préhistoire du vaudou, mais qui n'a pas les mêmes choses. C'est-à-dire qu'avec le Komo, c'est quand même, c'est extrêmement hiérarchisé aussi, comme le vaudou d'ailleurs. Mais en tout cas, il y avait cette chose-là. Et je trouve que la Nouvelle-Orléans est un endroit, oui, que je trouve très, très vivant, très beau. Et puis, il y a eu aussi les rencontres. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que c'était à la Nouvelle-Orléans, parmi les personnes que j'ai rencontrées, avec qui il y a une amitié, il y a des Haïtiens. Ouais, ça, c'est intéressant. J'ai rencontré Marquis Jean-Pierre, qui est un professeur qui était à l'époque professeur d'université à Tulane, et toute une communauté haïtienne c'était intéressant de voir qu'en fait, finalement, il y a quelque chose qui a à voir avec ce qui m'intéressait. Okay. Thank you. Amelia? So I started working on this project in New Orleans. I was doing research there actually before the premiere at the Festival d'Avignon. And the premiere at the Festival d'Avignon was absolutely enriched by the research I did in New Orleans. So to go back in time, in 2017, I received a grant and I came to New Orleans for the first time in 2018, actually for another project that I'm going to start really writing next year. And that is a text I'm writing about Black GIs who were in Normandy, France during the disembarking during World War II. So I came to visit the World War II Museum in New Orleans to meet people, to work on this project, because the main character is actually a woman from New Orleans whose grandfather was killed during World War II in France. So that's what brought me there in the first place. But meanwhile, I was already working on this project about food, and I noticed that questions of colonization and food were very important in New Orleans. There is a passion for gastronomy and for food in New Orleans. People think a lot about food there, and that's white and Black people, whatever their ancestry might be, their skin color, their social class, everybody is obsessed with food in New Orleans. And in France, the food obsession is also quite important. And people in France are convinced that they eat the best food in the world there. And people even outside of France think that France has the best food. And, you know, every country has its own gastronomy and its own pride in it. You know, people in Japan think that their food is the best in the world. People in Italy think that their food is the best in the world. But the trick that France has done is that they have actually convinced other countries that it's true that France has the best food in the world. For example, Séverin was the inventor of the terms that we even use to talk about food, talk about gastronomy and cuisine. So I am originally Bambara on my father's side, and I have this connection to New Orleans where I could imagine, for example, with the history of the slave trade and slavery in Louisiana, that someone potentially from my family, had things gone differently, could have ended up in New Orleans. And I'm a person who's always felt a deep connection to the water. In Mali, my family lives near the Joliba River. In Abidjan, on the Ivory Coast, that is a city that is along the coastline.
I grew up in Le Havre, which is a port city next to the sea in Normandy. Later, I lived for a long time in Marseille in the south of France. That's another port city. And now I split my time between Marseille and Normandy, where my theater is. And my theater is actually located very close to the Seine River in France. So throughout my life, throughout my personal history, there's a lot of stories of rivers, of water, of travel, of transportation. So all of that fed into my connection to New Orleans when I was there. I was also fascinated by the supermarkets during that visit. When you are American, you do not understand how fascinating your supermarkets are to people coming from other countries. It's a whole trip. I remember seeing bacon flavored oatmeal when I was at the supermarket. That blew my mind. Poulet au sucre, sugar chicken when I was in New Orleans too. There's just these amazing creations, these combinations that you would never think of in France, never even hear about. And so that got me thinking, I could add an American side to this piece about food. There's definitely material here to work with. And of course, there's also the history of colonization, of slavery. Those narratives are very present in New Orleans. Another piece of it is, which maybe I don't want to exoticize, but there's the voodoo aesthetic, which is popular in New Orleans. And I actually have a connection to Haiti and Port-au-Prince because of a friend of mine who had a festival. His name is Kiki Noel, who's a choreographer who lived between Paris and Bamako. But anyway, that I had already had a connection to voodoo while I was in Haiti, and I found it again, that voodoo aesthetic in New Orleans, which is also just so present throughout the Caribbean, and that's interesting for people from abroad like myself. It's not my own story, not my own background, but it is interesting to me. My family's spiritual practices and religious practices, as I said, I was Bambara on my father's side. There's Muslim people in the history of my family. And even before that, my family practiced a religion that's not exactly animist. It's called the Como, but it calls upon higher powers and the ancestors. And that could, maybe resemble a prehistory of voodoo, but it's not the same thing. It is very hierarchical as well, like voodoo, but again, not the same practice. So all of those impressions fed into New Orleans being a place that I just find to be very lively, very beautiful. Among the people I met there also were some Haitian folks, including Marquis Jean-Pierre, who was a professor at Tulane for the time. And he connected me to the Haitian community. So you can just see all of these themes, all these people coming together. And that is what made New Orleans such an important part of this journey. I'm thinking about your use of the term documentary Eucharist and the bringing in of these spiritual practices and the history in your family of various spiritual practices. And I'm wondering if the music and dance in the performance that will happen this coming week at Invisible Dog, the 23rd through the 25th, I believe, 26th. Does it borrow from the voodoo itself, or did voodoo inform this piece in any way? En fait, sur ce spectacle-là, ce que j'ai essayé de faire, comme souvent, c'est que j'essaie toujours de trouver une forme scénographique et de mise en scène, que la forme, en fait, puisse mettre le spectateur dans la réflexion. Et pour parler de nourriture, ce qui me semblait le plus juste, c'était l'Eucharistie chrétienne. Le fait de partager ensemble, de communier ensemble, de communier, en fait. Et je crois que dans toutes les religions, il y a un moment où on partage de la nourriture, que ce soit les religions révélées, l'islam, la religion chrétienne, les religions, le judaïsme. Il y a toujours un moment de partage de nourriture. Et dans les religions, on va dire autres, il y a aussi toujours un moment, dans les rituels, il y a toujours un moment où on partage la nourriture. Donc, l'Eucharistie était pour moi la forme la plus adaptée, en fait.
qui à la fois me permettait de raconter cette histoire dans un dispositif, c'est-à-dire que c'est l'histoire d'une cérémonie, mais ce dispositif implique le spectateur, puisque le spectateur fait partie de la cérémonie. Et donc, c'est ça le projet initial. Okay. Amelia, I just want to interject here, thinking about this, that my performances, someone pointed out to me, I was unaware of it, I always have food in my performances. And I think that it's something so essential and basic, and well, it is. It's the first appetite we develop and the last one to go, I think. Anyway, Amelia, can you translate, please? Thank you. So in every piece that I create, I always try to find a form for my direction that makes the audience think, that gets them involved in the structure of the piece. And so for this piece, I was really drawing from the Christian tradition of the Eucharist and of coming together and sharing communion together. In all the religions, there's always a moment where we share food. In Islam, faith, Christian, Judaism, there's always a moment where food is shared amongst the community. And even in what we can say other religions, there's always a moment where food is shared. So the Eucharist was the most adapted to this story, and allows us to tell this story in a way that we can create a ceremony that involves the audience, that requires the audience's participation for the show to happen. So that was the reason for selecting the Eucharist. Okay. Excellent. I have one more question. I believe this is my final one, I think. At one point, I read that at one point you worked with young people and bringing young people and elderly people together in a creative process. And I'm really interested in that. My daughter was involved in a process when she was very young. And I'm wondering how that works, how that worked, if that was of interest, what kind of ideas and projects it generated. Alors, c'est moins le projet pour Autophagie, où dans Autophagie, il y a évidemment notre cuisinier, il a plus de 60 ans, et les comédiennes, elles ont autour de 30 ans. Donc, c'est moins et entre-temps, il y a tous les âges, il y a 40, 50, etc. Mais c'est dans le texte qui tourne aussi en ce moment, qui s'appelle le yinche, qui veut dire le chien à l'envers, en verlan. Donc, le yinche, c'est un mot pour désigner les chiens dans les quartiers populaires. On parle, en fait, dans les quartiers populaires, on parle en verlan, c'est-à-dire à l'envers. Et donc, dans le yinche, le plus jeune des comédiens a 15 ans. À la création, il avait 12 ans. Et le plus âgé a 73 ans. Et donc, en fait, effectivement, on parle de la famille aussi. Hein, ça parle de la famille. Donc, il y a des personnages qui sont des enfants et des personnages qui sont des anciens. Mais je pense aussi que vous faites référence soit à ce texte-là, le yinche, mais aussi au travail que je mène en Normandie, autour d'une série théâtrale qui s'écrit en collaboration avec les habitants, avec les citoyens, que ce soit des élèves de classe, mais aussi avec des personnes âgées. C'est-à-dire qu'en fait, tous les mois, on présente un épisode d'une série, et à la fin de la représentation, les groupes inventent avec moi la suite qui va être présentée le mois prochain. Et dans ces groupes, on part du collège, donc avec des enfants qui ont entre 12 et 12 ans, en passant par des étudiants, des lycéens, et on finit en général par une maison de retraite, donc avec des gens qui ont jusqu'à 90 ans. Et en fait, l'histoire est racontée
alors, le public ne se mélange pas pour des questions pratiques, c'est-à-dire qu'on présente des choses au théâtre pour les gens plus jeunes, mais avec la maison de retraite, les gens peuvent difficilement se déplacer puisque ils sont tout simplement vieux. Et donc, c'est nous qui nous déplaçons pour représenter le feuilleton chez eux. Mais par contre, dans l'histoire qu'on raconte, l'histoire est racontée à la fois par des gens de 12 ans que par des gens de 90 ans. Moi, je suis que le médiateur de cette histoire. C'est-à-dire que moi, j'écris les dialogues, mais les idées viennent du public, en fait, au fur et à mesure. Et on a, en fait, c'est la 4e saison. Cette année, on travaille avec à peu près 150 personnes. Non, plus que ça. Oui, entre 150 et 200 personnes par mois, en fait, qui participent à cette histoire, qui leur appartient, donc à tous et à toutes. Voilà, donc je pense que c'est à ça, ces projets qui mettent les générations ensemble, c'est intéressant, oui. Merci. That's not exactly the case for Autophagie. We do have a mix of ages in the cast. The chef who cooks is older, the actors are around 30, and then there's ages older and younger from there. One of my plays in specific comes to mind, lienche, which is chien, which is the French word for dog, but backwards. So that's a type of slang that's used in working class neighborhoods where they inverse words. And so the word for dog in working class neighborhoods is lienche. And in that show, the youngest cast member was 15 years old. The most recent time we performed it, but he was only 12 for the premiere. And the oldest cast member was 73 years old. And in that story, we're talking about family. And so there are characters who are kids and characters who are elders in the family. But this also makes me think of the work that I do at my theater in Normandy with this theater series that we co-write with people from the community. And that is both school kids and older folks. So every month we present one episode of this theater series. And at the end of the show, the group assembled comes up with the ideas for what's going to happen next in the next episode in the series. And so that involves kids who are as young as middle school, so like 12 to 15 years old, all the way through high school. And then we also involve people at retirement homes and a retirement community. So they're in their 80s, 90s. And so we present episodes at my theater for the children, but the older folks aren't always able to come to the theater. So we'll go there to perform for them as well. And the story is really told by this intergenerational community from 12-year-olds to 80-year-olds. And Eva writes the dialogue. She, is the interlocutor. She captures the ideas, but everything is coming from the audience. And right now we're in our 4th season of this project. This year we're working with about 150 to 200 people every month who participate in the creation of the story. And it really belongs to them, which is really beautiful. Well, I think that work is very impressive in itself. I'm excited about that. And I'm really excited to see the work Autophagie, and I know my students are looking forward to it. And thank you both very much, Eva and Amelia, for joining us for office hours and being so generous with your remarks and observations and contributions. And Amelia, excellent translation, I have to say. Anyway, I'm very glad to have you both here, and we're very fortunate to have this piece in New York and to discover it. This coming together of Skirball and Invisible Dog is very exciting. Thank you both very much. Merci beaucoup, Lenora. Merci, Amelia. C'était un vrai plaisir d'échanger avec vous. Et je suis très excitée à l'idée de cette première, puisque ça ne sera
pas la première d'autophagie, ce sera la première de self-eater. Et je suis très excitée à l'idée de voir ce que ça va être et comment le public va réagir. On a très, très hâte. Thank Merci. you so much. Great to talk to you, Eva, too. So excited for this premiere because it is the English language premiere that's happening at Invisible Dog, February 23rd through 26th. I'll do a little producer's plug. And she's so excited to see what the audience response will be and how it will land with an American public. So thank you. Wonderful to be here. Goodbye. Bye. So long. Merci, Amelia. Merci.